We want to thank you very much for being with us. As you see, we are the Council of Arab Ambassadors at the UN, and we want to say from the beginning that the Ambassador of Algeria, who spoke inside the Security Council, reflects unanimously the unified Arab position vis-à-vis the draft resolution which was not adopted in the Security Council for the obvious reasons, including it is one-sided and it did not mention Israel except maybe one time. And we reject framing what is happening as a terrorism issue. It is a genocide against the entire population of the Palestinian people in the Gaza Strip. Also, we would like to share with you that we, as Arab group, unanimously endorse and support the draft resolution by elected members of the Security Council, which has been put in blue last night, and the Security Council will very soon, maybe this afternoon or tomorrow morning, will vote on that draft resolution, which the essence of it is calling for an immediate ceasefire during the month of Ramadan, which we support because we want to save lives of the Palestinian people in the Gaza Strip, and we want to have massive humanitarian assistance to the level of the needs of our people. And we are against the forced transfer inside Gaza and outside Gaza. And we reject totally any attempts to storm and attack the Rafah area, including the city of Rafah. Our stand here with all of my brothers and sisters, including the chair of the Arab group for this month, the ambassador of Yemen, is a strong statement that we are sending to the entire international community and to the media in all corners of the globe, that we are united. We condemn in the strongest terms this genocide inflicted on the Palestinian people in the Gaza Strip that led to the killing of more than 32,000 Palestinians. 2/3 of them are women and children, and the number of injured people are in excess of 74,000. Great number of them are women and children, and large number of Palestinian orphans. We will continue to do everything within our disposal so that the Security Council to shoulder its responsibility to stop this war and to allow the Palestinian people, with the help of our Arab brothers and sisters and the international community, to heal the wounds in Gaza, to begin the process of the reconstruction of Gaza, and to allow all Palestinians to go back to the places where they used to live in the Gaza Strip before this aggression. Let me also share with you that we will have a meeting of the Council of Arab Ambassadors at 11 o'clock. We will discuss in details advancing the position adopted by the combined Arab and Muslim summits and the summit of NAM to support the admission of the State of Palestine to membership. And we are taking practical steps in this direction, and we will start mobilizing the largest number of countries to support us in that endeavor. And we hope that the Security Council will act on our application for admission at the ministerial level sometime in April, because there are two
meetings in the Security Council next month will be at the ministerial level. One of them, we will ask the Council to facilitate the recommendation of admitting the State of Palestine to membership, and the other ministerial meeting will be related to UNRWA, standing with it, defending it, and shielding it from those who want to destroy it, led by the Israeli occupying authorities. So these are some of the things that we will be discussing and dealing with, and we will, as we have shown you, that we will keep informing you about all these details as we move forward. Mr. Ambassador James Matthews from Sky News. America is placing more pressure on Israel than it has done thus far. Why do you see this draft resolution as a failure rather than as progress to be supported? You know, as I said, the Algerian ambassador spoke very eloquently about our position. So therefore, there is no need for redundancy to reiterate what he said. Plus others who spoke, and here I want to highlight the very strong and convincing statement of the representative of Guyana, in which she gave point by point the reasons why she did not support that draft resolution. We support her position, and we see her position is more of an explanation of voting no, not abstentions. So instead of repeating these points, I advise you to reiterate, and maybe you can use the argument by Ambassador Ammar from Algeria and Ambassador Caroline from Guyana, that we share the views with them in terms of the reasoning. Yes, ma'am. We set up quick with Al Jazeera Arabic. I will ask in English and in Arabic, and you can choose which language you want to answer. So where do you think that the Council would go from here? Do you think that the E10 proposal that has been, circulated has any prospects of actually getting through the Council? And I'll do it in Arabic. ما هي الخطوات المقبلة التي تتوقع مجلس الأمن أن يتخذها الآن؟ وهل هناك أي دعم أو فرص لمشروع القرار أو المسودة التي يتم تداولها من قبل الدول غير المنتخبة في المجلس؟ أولا، نحن نؤيد بشكل كامل كمجموعة عربية المشروع القرار من دول منتخبة من أعضاء مجلس الأمن بما يسمى الإيتان. ونزل هذا المشروع باللون الأزرق البارحة مساء، ونعتقد أنه سيتم التصويت عليه إما بعد ظهر هذا اليوم أو غدا صباحا، ونتوقع أن يحظى بتأييد هائل. نتمنى أن لا يعطله أحد، وبالتالي يعتمد، لأن جوهر هذا المشروع هو دعوة إلى وقف إطلاق نار في شهر رمضان الفضيل. ولذلك نقترب من منتصف شهر رمضان. كان بودنا وبود الذين طرحوا هذا المشروع، وفي المقدمة منهم الجزائر، تعبيرا عن الموقف العربي الجماعي، يا ليته قدم للتصويت عليه مبكرا في بداية شهر رمضان، ولكن أن تأتي متأخرا أفضل مما أن لا تأتي إطلاقا. ولذلك نحن ندعم هذا المشروع بشكل كامل، لأنه محدد ومختصر ويركز على موضوع وقف إطلاق النار في شهر رمضان. طبعا هذا سنناقش هذه المسائل نحن كمجموعة عربية في اجتماعنا بعد قليل، مترافقة مع جهودنا في حشد الدعم الدولي لأن تأخذ فلسطين موقعها الطبيعي كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة،
وفي هذا الصدد فإننا ننفذ قرارات القمة المشتركة العربية الإسلامية في الرياض التي دعت إلى ذلك، والقمة عدم الانحياز التي انعقدت في كمبالا يوغندا. وفي هذا الاجتماع للمجموعة العربية سنناقش بعض الخطوات التفصيلية، من ضمنها رسائل من رؤساء المجموعات الثلاث العربية والإسلامية وعدم الانحياز، مرفق معها عدد الدول المعترفة بفلسطين وهي 140 دولة، والتواريخ التي اعترفت بها هذه الدول. ستبعث إلى مجلس الأمن هذه الرسائل وإلى الأمين العام وإلى رئيس الجمعية العامة كخطوات عملية أولية في التحشيد الدولي لكي يبت مجلس الأمن، ونأمل بالإيجاب برفع التوصية بالموافقة على طلب دولة فلسطين الذي قدم عام 2011 إلى الأمين العام وحول إلى مجلس الأمن كي تصوت الجمعية العامة بأغلبية الثلثين على إدخال فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. هذه بعض المسائل التي نحن منهمكين فيها، وعلى ضوء الفيتو وما سيتمخض عن مجلس الأمن بالنسبة للمشروع الآخر حول وقف إطلاق نار في رمضان، سنحدد الخطوات اللاحقة. بطبيعة الحال سيكون هناك نقاشا في الجمعية العامة حول مجلس الأمن وما يتمخض من قرارات أو فشل قرارات باستعمال الفيتو، حيث سيتم مناقشة كل ذلك في الجمعية العامة. كما أن خيار استئناف الدورة الطارئة العاشرة ماثلا أمامنا، نناقش كل هذه المسائل وسنحيطكم علما أول بأول فيما سنقرر عليه. السفير، هذا السؤال الأخير. سعادة السفير، ياسر نور الدين، القاهرة الإخبارية. خالص التعازي لسيادتك وللشعب الفلسطيني على أرواح الشهداء اللي بتزهق كل يوم. برأيك يعني كيف ترى هذه البلطجة الإسرائيلية والقتل الوحشي اليومي على الأبرياء من الفلسطينيين، برغم أن المجتمع الدولي الآن يعني بيشجب هذا، وحتى أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت اليوم هذا المشروع؟ كذلك كيف ترى الجهود العربية الدبلوماسية الممثلة في مصر وقطر والإمارات والسعودية على سبيل المثال؟ يعني أنت سألت أسئلة كثيرة. نحن أولا نقدر الوقفة الأخوية الصلبة والموحدة للمجموعة العربية بكل أعضائها وكل أركانها، وكذلك يعني نقدر الخطوات والجهود التي تقوم بها دول شقيقة كمصر وقطر في موضوع المفاوضات بشأن التبادل. وكذلك يعني نحن على علم بالاجتماعات المكثفة بما فيها للجنة السداسية، سواء الاجتماعات التي وقعت في المملكة العربية السعودية أو التي وقعت مؤخرا في مصر في القاهرة. هذه الجهود التي ركزت على وقف العدوان على شعبنا أولا، والأهداف الثلاثة التي أعلنت منذ بداية العدوان، بالإضافة إلى وقف العدوان أي وقف إطلاق النار وتوفير الإمكانيات والمساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب وفق احتياجات شعبنا، والتصدي للتهجير القسري الداخلي والخارجي للشعب الفلسطيني، والتصدي لعدم اجتياح إسرائيل لرفح. كل هذه المسائل بالإضافة لمسائل أخرى، وهذه الجهود المكثفة وجهود الأشقاء في الجزائر الذين نحييهم من هذا الموقع، لأنهم يمثلون في مجلس الأمن على أحسن وجه ويلعبون دورا واضحا وحازما وأمينا على الموقف العربي. عبروا عنهم في كلمتهم
عبروا عنه في تصويتهم وعبروا عنه في المسيرة المستمرة حول المشروع القرار الآخر الذي ندعمه بشكل كامل. فهذه يعني بعض من الجهود العربية التي نثمنها، ونحن يعني ننظر بألم لهذه المذابح والمجازر التي ترتكبها إسرائيل، التي يجب أن يلاحق المسؤولين ويساءلوا من الجانب الإسرائيلي الذين يعطوا الأوامر لتنظيم هذه المذابح والذين يمارسوا هذه المذابح ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للشرعية الدولية وقرارات والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بشأن القرارات الاحترازية لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي، ال6 قرارات احترازية التي لم تنفذها إسرائيل. You are the last one, young lady. So, Shukran. Karine Oton from Le Monde. I have 2 questions. First question is towards the Gazawi people. I've heard your position, I've heard the Algerian ambassador position, but we've also listened to so many doctors, so many humanitarians this last month describing such a dire situation in Gaza. How can you explain, again, your position today when this ceasefire was not perfect, definitely in this resolution this morning, but your position? Second question, if this afternoon we don't go, if the vote on the ceasefire for Ramadan is not voted, do you think it will be the same regret as the American must have had with not vetoing the Brazilian resolution a couple of months ago? Well, first of all, let's hope that the other resolution will be adopted. We sincerely hope that it will be adopted. We know that it will garner somewhere between 13 to 14 votes in favor, and we hope that the other country to show sincerity about a ceasefire by not blocking it. We will find out this afternoon or the latest tomorrow morning. Concerning, the resolution that was not adopted today, actually it is not calling for a ceasefire. It expresses the urgencies of a ceasefire connected with the negotiation and the release of the hostages. So therefore, it is not a crystal clear call for a ceasefire as it is reflected in the resolution of the countries from the E10. We need to speak about these things with clarity and not to add a spin to them. Now, with regard to UN agencies, including doctors and others, all of them, led by the Secretary General, have been calling for a long time for an immediate humanitarian ceasefire. Unfortunately, the Security Council is not listening to them and is not implementing their desire and their call of a humanitarian ceasefire. We are listening to them. We appreciate what they're doing, and we support their call, and we hope that the Security Council would listen as well. Thank you very much. Thank you. Do you think more nations should also show courage like South Africa did? Why did other nations that speak more of human rights fail to take this basic step? Let us know in the comment section if only African nations have taken the Palestine matter seriously. Do you want to watch more videos like this one? If yes, subscribe to our channel and press the bell icon next to it. We have decided to bring videos on something nobody talks about: African politics, economy, and increasing power. Thanks for watching, and until the next video, stay tuned. Tell us what you think in the comment section. Like and share the video, and subscribe so that you don't miss any of our African videos. It's the best way to support us.